yang dia mungkin tak dapat join sebab dia bermasalah dengan plan. Oh ya, plan. Tak apa, tak apa. Tak apa, saya rekod sesi ni. So, ingat tadi nak stream tapi internet saya memang lembab habis. Tapi itulah saya risau juga ni. Saya share screen ni, nampak ke jelas ke kabur ke apa ke? If I move it, Nampak jelas ke? nampak jelas? Nampak Ni aku buat, kalau aku gerak atas bawah ni dia kabur ke, sangkut-sangkut ke macam mana? Okey je. Kalau at any time of the video lesson nanti kalau macam suara saya lebih lebih awal daripada apa yang saya cakap, let me know. Okay. Okay. I think we can start now. Ini bergema. Okay, so Assalamualaikum, good afternoon. Okay, so we are going to learn about inverse matrix. Okay, inverse matrix. Afterwards, we are going to solve a system of linear equation by using inverse matrix. Yeah. Okay. Now, this is the second way of getting inverse. The previous one, the first way of getting inverse, you all have learned already by using adjoint method. Adjoint method. Adjoint method, just use lah the step by step. Ikut 1, 2, 3, 4 and then dapat. But for this one, dia tak ada step yang per se like exactly like you have to follow number 1, number 2, number 3. Tak ada. Okay. You have to understand the concept. You have to understand the property of matrices and the inverse for you to proceed on your own. Okay. Tapi aim dia sama. We are going to get A inverse. Okay. So the first concept is if A multiply B, okay, A multiply B equals B multiply A, usually these two are not the same. Usually AB tak sama dengan BA. Ini dalam matrices. In matrices. In matrices, dia memang tak sama. Okay. Kita tak boleh nak cakap dia sama. Okay. But, dia ada but lah. But they will be the same if. Dia ada if. If sama Allah, sorry. Dia sama dengan I. Kalau dia sama dengan I, baru boleh A multiply B or B multiply A. Kalau dia tak cakap sama dengan I, tak boleh. Dia tak reversible. Okay. Lagi satu, mungkin you multiply A, B, you get K, I. Okay. Now, what I is? I is identity matrix. Identity matrix maksudnya apa? Contohnya like this one. 1, 0, 0, 1. Or kalau dia 3 by 3, it's 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. This is example of identity matrix. Identity matrix, if we multiply with a matrix, we will get the matrix itself. For example, okay, if we multiply A by in identity matrix, we will get A. If we multiply identity matrix with A, we also get A. Okay. Memang nampak macam tak ada function je cikgu identity ni. Ada function dia. Sabar. Lambat lagi. Okay. If these two whole, if these two are true, lupa pula ni. K ni adalah apa? This K stands for constant. Constant adalah nombor di depan matrix. For example, if we have a matrix of 1, 2, 3, 4 over here, saya buat 2 by 2 lah, kecil, senang sikit nak tunjuk contoh. Katakan kita ada 3 dekat depan sini, jadi over here this is the K. Okay? Jadi as you can see over here, macam mana kita nak buat ni? So 3 ni kena multiply in each of the element in the matrix. So that's why kita akan dapat 3, 6, 9, 12. That's why kita akan dapat macam ini. Okay, so we have to be careful lah. Jangan main darab aja nanti tak faham. Now, then A, ni saya salah type. Saya betulkan.
Okay. Kalau A multiply B, B multiply A equals identity, then A is the inverse of B. Itu dia kata ni tadi A adalah inverse of B and B adalah inverse of A. Itu dia punya if dengan then dia. Okay. Tak perlu salin sebab nanti saya share video nanti kamu boleh screenshot kemudian. Okay. Then apa lagi satu? A inverse equals 1 over K B. Okay. Ataupun sebaliknya lah. Ataupun B adalah 1 over K. Sorry. Ni ada aku dah tulis dah. Okay. Ataupun B inverse equals 1 over K untuk A. Ada guna benda ni semua. Nampak macam dry je. Tak faham masa. Tak apa. Lepas ni kita akan nampak. Now, ini dia punya syarat yang atas. Daripada yang atas tu, dia akan melahirkan all these properties yang ada sama dengan banyak-banyak ni. Okay. Dia sebenarnya ada sikit je. Kalau dalam modul dia ada 5 je. Tapi saya senaraikan yang lebih supaya kamu nampak semua. Okay. Kalau saya bagi sikit ni nanti kan tak nampak. Okay. First, what is the property? A multiply by A inverse. A multiply by A inverse sama dengan I. Okay. Kedua, A inverse multiply by nampak? It is reverse. Kedudukan dia reverse. Dia depan belakang, belakang depan. Okay. Sama tak? Sama. Sama juga dengan identity. Therefore, kita boleh guna maklumat ni untuk membantu kita to get A inverse. Okay, next. B multiply by E, B inverse equals identity juga. Remember, identity ni bukan satu. Identity ni bukan satu. Not one. One adalah constant. Okay, one adalah constant. Okay, next. B inverse multiply by B dapat inverse. Okay, next. K. K ni adalah tadi dah cerita. K adalah constant. This one adalah constant. Constant. Okay. Let's see. Kalau constant multiply by a matrix, over here inverse, sama dengan apa? Sama dengan A inverse multiply by K. As you can see over here, K constant boleh bergerak depan belakang. Suka hati dia. Tak ada masalah. Dan dia tak akan kacau matrices tu. Matrices tu still betul. Okay? Okay, next. A multiply by I. Tadi saya dah cerita dah kat atas tadi. Tapi saya dah rancang nak cerita kat sini. Tapi saya cerita pula awal tadi kan. Okay, tak apa. Sama je. Okay, A multiply by identity. Identity multiply by A sama dengan A. Okay. Nampak je macam senang ni. Tapi yang senang ni lah nanti kamu tersalah pandang dan kamu akan salah. Okay. Now, this one. This one adalah the inverse. Ni inverse kan? The inverse of A inverse is A. Dia sama macam function lah. Okay. F, kita dapat F inverse kan? Dapat, kita cari inverse, dapat inverse. Tapi inverse kepada inverse adalah F tu sendiri. Sama je konsep. Lebih kurang macam function. Yang ni F inverse X ni kan? Okay. Lepas tu kita inverse sekali lagi. Dia sama dengan apa? Sama dengan Fx. Ini kalau dalam function lah. Okay. So, dia ada similarity kat situ. Okay. Next. Next is AB inverse. Ini lain sikit sebab AB tu dia multiple. Lepas tu, it's inside a bracket. You see the bracket over here kan? Okay. And then ada inverse dekat luar. So, dia sama dengan apa? This one you have to be careful. Dia sama dengan ini. You see the order is reverse. Dia dah terbalik. AB tu asalnya dekat A tu dekat kiri, B tu kat kanan. But when we take the inverse of the multiplication everything, okay, we have to reverse the order. Okay, memang kena macam ni. Dan ini tak sama dengan A inverse multiply B inverse. Tak sama tak sama. Jangan cakap dia sama. Saya bagi tahu siap-siap. Okay, next. Ini simbol. Ini adalah simbol namanya modulus. Tapi ini we are talking about determinant of A inverse. Determinant of A inverse is equal the determinant of 1 over determinant A. Ataupun yang serupa dia kat sini lah. Saya buat sini. Determinant A inverse. Okay. 1 over determinant of A. Pun boleh juga. We can do this. Sama. Yang ini sama. Okay. And last but not least. The transpose of an inverse equals the inverse of the transpose. Okay.
Okay. So far clear Boleh Jelas tulisan? Boleh Betulkan bagi cantik sikit. Okay. Now, let's move on to the first one. Okay, the first problem. Okay. Given A adalah matrix ni, B adalah this one. So, apa yang kita nak buat? Okay. Okay. So, ini adalah A, ini adalah B. Okay. Now, what is the first part of the question? The question asks us to find A multiplied by B. So, A multiplied by B. Okay, A multiplied by B. Okay, nak buat apa? First thing first, kamu copy lah matrices tu. Okay, 1 minus 2, 3, 2 minus 1, 1 minus 3, 0, 2. Okay, and then multiply it by minus 2, 4, 1 minus 7, 11, 5 minus 3, 6, 3. Okay, okay. And then this one you can use calculator. Okay, you can use calculator. Okay, so alah, mana pula mouse ni tak boleh gerak pula. Okay, boleh pun. Okay, now nak tunjukkan juga kerja dia. Okay, so satu satu, dua, minus tiga, minus dua. Boleh tak? Kita tak payah kod this time. Okay. Tak apa. From the previous videos, you have learned on how to multiply, right? Okay, so you can use your calculator and get the answer. Okay? And the answer will... Okay, and the answer is... minus 2. Okay, and then this one. Saya nak dengan calculator cepat sikit. Okay, we multiply them. Wait, that is not possible. No. Oh, tu. Okay. So, bila kita multiply, okay, so 3, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 3. Okay, if we multiply that correctly, kita dapat macam ni. Okay, please paling teruk pun kamu tulis ni dulu. Okay, jangan kamu tulis A, B sama dengan ini je. Okay, kalau kamu tulis macam ini saja, you may risk your marks to be less. Maka kamu takut nanti makin kurang. Okay, sebab tak ada nampak jalan kerjanya. Okay, now next. Okay, find the value of K when AB equals KI. Kat situ dia dah cakap KI, where K is a constant. Dia dah cakap kat situ, and I is a 3x3 identity matrix. Okay, so given AB equals KI. Okay, so our AB is what tadi? AB is what? AB is 300030003. Okay, and then how to get K? Tak payah fikir sangat K ni. Kita nak dapatkan I ni. Ini bukan I. Okay, so how to get I must be only 1 in the diagonal. So 3 ni tak nak 3. Macam mana nak jadikan dia 1? We have to factor out 3. So therefore, we will get this. Okay, so when we get this, so 3i, therefore the K is 3. Okay? Next is the question asked, hence deduce A inverse. Ini deduce yang kita nak pakai ni nanti. Okay, so from B, okay, we know that A multiplied by B equals 3 identity.
Okay, so we have to use the properties of matrices, okay, to get what? Our aim is nak dapat A inverse sama dengan sesuatu. Okay, nak dapat dengan sesuatu. But how? I show you how to do one by one. Now, so we have AB over here. Saya letak tepi sikit. Okay, letak sini. Okay, now, in order to get A inverse, we have to multiply by A inverse. Okay, now, we have left hand side, we have right hand side. Okay, tapi tak kisah awak nak letak mana-mana, you have to make sure kamu letak dekat tempat yang betul. For example, this one, we put A inverse closer to A because why? Because ni yang sebelum ni tadi. Because why? Cuba tengok kat sini. Ni. Dia cakap dekat sini, A inverse multiplied by A sama dengan I. That is why kita letak closer to A. Kamu nak letak belah sini pun boleh, no problem. Tak ada masalah. Tapi, dekat sana tadi, dekat senarai tadi, tak ada B multiplied by A inverse tak sama dengan apa-apa. Okay, so if you put it over here, then you will get nowhere. Okay, so please put A inverse over here. This is in front. Okay, on the left hand side, dia dekat sebelah sini, in front. Okay, we must put A inverse over here. Jangan letak sebelah sini. Salah. Okay, if you want to put over that side, okay, if you want to put A inverse over this side, left hand side also kena letak macam ni. So, as you can see over here, you have two choices. Okay, awak ada dua pilihan. Sama ada yang pink ataupun yang kuning. Okay, tapi make sure the choice that you've made menjurus kepada jawapan. If you write like the yellow one, you will not directed to the answer. Okay, it will get you nowhere. Okay, now over here A inverse A equals identity. That's why identity over here. Okay, and then multiply by B. Okay, equals what? Okay, look over here. 3 is a constant. Constant can put in front. So 3 A inverse multiplied by identity. Okay, now next one. What is the process? Okay, now you see identity multiplied by B is B. Okay, and then A inverse multiplied by identity is the matrix itself. Macam ni jugalah, serupa, seragam. Okay, and then 3. Now, we want A inverse. Okay, so we need to put the A inverse on the left hand side. So 3A inverse, kita tulis balik aja. Macam ni. Okay, now, for this one, what to do? We have to get rid of the 3. But, you have to make sure, you have to bear in mind, in matrices, there is no division. Kalau kamu tengok dekat sini, kamu nak hilangkan 3, apa yang kamu buat? Kamu bahagi 3. Bahagi 3. Salah. Salah, Okay, so you have to be careful. Tak boleh. Tak ada division. So, how to get rid of the 3? We have to, senang aja. Saya ambil warna lain, multiply by 1/3. Sebab apa? 3 multiply by 1/3 is 1. Okay, so this one also must multiply by 1/3. Bukan bahagi, tapi multiply 1/3. 1 over the number. Okay, so make sure. So, therefore, kita dapat A inverse equals 1/3 B. This is our answer. But not yet lah. We have to gantilah what is the B. Now, where is the B? B is the yellow. Yellow matrix. Alamak, sorry. Time ni lah kau nak ni. Okay, tak apa. Okay, and then kita ganti di sini. Okay. Ni drag pula. Dapat banyak pun jadi. Okay, kita tulis balik. Okay, so drag saja. Okay, then jangan lupa tutup balik. Okay. Alah, dia kena synchronize lah. If it's synchronized, then I cannot change the color. Tutup dia lah dengan that one. Alah. Okay, tak apalah, kena pakai warna hijau.
Okay, so alah B ni tak, inilah B, sorry. This is B. Aku tak padam B kenapa. Okay, now this one kita kena buat apa? Kena dah, kena darab Awak jangan biarkan macam ni sahaja. If you just leave it like this as your final answer, as the matrix of A, inverse of A, then you will get 1 mark less. 1 mark less. Okay, so kena darab dan tulis cantik-cantik. So minus 2 over 3 minus 7 over 3 minus 1 4 over 3 11 over 3 2 and then 1 over 3 5 over 3 1. Okay, therefore this is the inverse. Okay, dah selesai. We deduce, inilah maksud dia deduce. First we have to apply all the properties over here, then we just substitute and calculate what is the value, okay, of inverse. Okay, moving on to the second one. Hilang. Okay, aduh, takut aku. Okay, this one lain sikit. This one dia hanya ada satu matrix sahaja. Dia ada satu je. Dia tak ada nak suruh kau A darab B, A darab C, tak ada. Okay, but there's a difference over here. Let's do together. Okay, now let's do the first one. Find A squared. Okay, now A squared equals, this one bukannya kamu dapat matrix and then kamu square, bermaksud bukan ini bukannya katalah 1 2 3 4 5 6 7 8 9, bukannya 1 kuasa 2 2 kuasa 2 3 kuasa 2. Salah saya cakap sebab ada yang buat dan salah faham. Okay, so please, salah okay, now the correct one is, it means that the matrix multiply by itself 2 times. Okay, so 1 3 3 3 1 3 3 3 1. Pun ini pun sama, 1 3 3 3 1 3 3 3 1. Okay, so this one you have to be careful, and then this one kamu darab lah. Okay, you can use a calculator kan. Okay, so it's 1 9 9 19. Okay, it's 19, the diagonal is 19, then it's 15 the rest. Okay, I've just memorized the answer. Okay, so this is part A. Okay, next we have to show. Show ni pun ramai yang careless, salah buat. Okay, macam mana kamu buat? Kamu buat A kuasa 2 tolak 5A sama dengan 14I. Okay, kau start dengan soalan, boleh lah, fine lah, kau anggap betul lah. Tapi masalahnya kau careless. Kau ganti matrix kat sini, tolak 5 another matrix. Sebab tu kau letak sama dengan 14 identity. Kalau kamu buat macam ni, automatic salah. Automatic salah. So please be careful. Tak nak salah macam ni. Okay, next. Kita kena, macam mana nak buat ni, kita kena salin balik soalan dulu lah. Cuba nampak. So B. Okay, dia suruh show. Show apa? A square minus 5A equals 14I. Okay, now cara yang betul adalah, you have to do left hand side or right hand side first. Mana-mana dulu pun boleh, tapi you have to do it separately. Okay, so like this. Ni left hand side, apa dia? A kuasa 2 tolak 5A sama dengan A kuasa 2 tadi kau tak payahlah kira balik. Kau ambil je lah nombor yang dah dapat ni tadi. This one. Pakai je, recycle je. So 19, 15, 15, 15, 19, 15. Alah, kecilnya tulisan. Okay, 19, 15, 15, 15, 19, 15, 15, 15, 18. Okay, lepas tu close down. Okay, tolak apa? Tolak 5A. A apa? 1, 3, 3, 3, 1, 3, 3, 3, 1. Okay, and then kamu tolak lah. Okay, kamu tolak lah.
Bila kamu tolak satu persatu, kamu akan dapat 14, 0, 0, 0, 14, 0, 0, 0, 14. Okay? Dah. Dapat ini. Stop. Kau jangan buat benda pelik-pelik. Settle finding the left hand side. You find the right hand side. Okay? Tak kisah ya nak buat mana-mana dulu. No problem. Okay, so 14. 14 is a constant outside a matrix, identity matrix. So identity is this one, since it's a 3 by 3. Okay, therefore, dapat 14, 14, 14. Okay, the rest are 0. Okay, ni dah dapat right hand side. Now, what to do? Okay, the next step is for us to verify. Since left hand side equals right hand side, because kita dah verify lah, they are the same thing, right? This one sama dengan this one. Okay. Therefore, tulis balik. A square minus 5A equals 14 identity. So there are 3 steps. This is the first step. Okay. Finding left hand side or right hand side. Okay. The second step is finding the right hand side or left hand side. Mana-mana lah. Kalau dah find left hand side, cari right hand side pula. Kalau first step right hand side, second step, left hand side pula. Either way, no problem. The third step is to verify. Okay. First step, left hand side. Second step, right hand side. Third step, verify. Okay. Now, C. C asks us to deduce A inverse. Deduce A inverse from what? From this one. Okay, before this kita dah deduce daripada A, B multiply equals I kan? KI lah. Okay, and then kita work to get A inverse sama dengan apa? Tadi kita dapat 1 over K, B lah. Okay, now what should we do with this one? We do the exact same thing. So first thing first, kita kena salin ni dululah. A squared minus 5A equals 14I. Okay, now, so over here, kita boleh letak kanan kiri, tak ada masalah. Kalau tadi letak belah kiri je, dekat depan aja. Sebab A tu dekat sebelah kat depan aja. Ni belah belakang ni pun ada juga, boleh buat, tak ada masalah. So multiply by A inverse. But, dia ada but dia. If we put over left hand side over here, left hand side kat sini pun we have to put over here. Tak boleh bubuh kat sini Walaupun kamu dapat jawapan betul, teknik kamu salah, konsep kamu salah, salah habis. Sampai sudah. Okay. And another thing is, this inverse, we multiply with everything over here on the left hand side. Therefore, we have to put bracket. That way, we know how to, when to expand. Bila nak expand. Okay. Over here, we know A squared multiplied by A inverse. So, A squared is what? A squared tadi kat atas, kita dah jumpa apa dia? A multiplied by A. And then we multiply one more A inverse over here. And then minus 5A, A inverse equals. Okay. So, 14 over there, nice already. Okay, now, how about identity multiply A inverse? Identity multiply A inverse equals A inverse. Okay. I tu macam tak ada lah. Okay. Dia dah hilang. Okay. Now, next step. Okay, kita tengok kat sini. A inverse. A inverse adalah equals I. Okay. And then A dekat depan. Okay. And then minus 5 what? A inverse. Sama ni tadi. Dapat apa? I. Okay. And then equal. 14A ni salin aja. Okay. Now, kita kena ada settle lagi ni. Belum ada benda belum selesai. Okay. Now, A multiply by identity. Inverse pula. Sorry, salah cakap. Tadi aku cakap inverse. Okay. A multiply by identity dapat A. Okay. And then minus 5I. Jangan ingat identity ni adalah satu. Bukan Identity bukan satu. Identity adalah matrix yang ada satu dekat diagonal. Is different. Okay. So, 5 multiplied by I is 5 multiplied by identity matrix. This one. Ini adalah maksud untuk ini.
Bukannya 5 darab identity sama dengan 5. Salah. Aku cakap juga. Walaupun aku tahu ada yang akan buat ni. Dengan penuh kegelapan. Okay. So, please. Okay. So, 5i equals 14a inverse. Okay. We are almost there. Belum, not quite, but almost there. So, in order to tidy it up, we put 14a over left hand side and then equal, we turn it sideways lah. Okay, like that. Okay, and then kita nak apa? What is our aim? Our aim is A inverse. So what should we do with this one? Kita multiply multiply by 1 over 14. Multiply by 1 over 14. Ini 14 juga. Okay. So, ini A minus 5i. Okay. This one, 1 over 14. Okay. 1 over 14. Okay. So far, ada nak tanya tak? Tak ada? Okay. Tak dulu. Okay. So, kita... 1 over 14 multiply 14 is A inverse. Equals... this one, letak je sebelah. Kau jangan A per 14. Salah. Tadi dah cakap dah tadi. No division. So, jangan buat. Okay. Now. So, 1 over 14A minus 5 over 14 identity. Ni pun sama. Biar identity tu. So, you get lah the answer over here. Okay. Tapi jangan terus tulis. Berlakon sikit. Ada working. Okay. Takut diorang jadi strict pula. Kalau tak ada working nanti tak dapat markah. Jam otak tu. Kalau tak dapat 5, 14, I. I kau letak aja macam ni. Kau salin je dulu berlakon macam ni. Lepas tu nanti kat bawah ni kau selesaikan je lah. Ni letaklah inverse dia. Aku tahu kau dapat dengan kalkulator kan. Okay. Tak ada masalah. Okay. So. I write the answer for you. Okay, so the answer is nombor dia pecahan. So, kenalah tulis. Bear with me lah. Okay, the answer is minus 2 over 7, 3 over 14, 3 over 14, 3 over 14, minus 2 over 7, 3 over 14, 3 over 14, 3 over 14, minus 2 over 7. This is the inverse. Okay, A inverse. Okay, so we have done with the 2 questions. Let's move on to the next part on how to solve a system of linear equation. Okay, now, so for this one, okay, we have a system of linear equation. Okay, kalau tengok macam ni, kita ada 3 variable. X, okay, X, Y, and Z. Okay, ada 3 variable, ada 3 equation. Okay, so sepatutnya kita boleh dapat jawapan lah. Sepatutnya boleh dapat jawapan. Okay, macam mana kita nak dapatkan jawapan? Dulu cara kita buat apa? Simultaneous. Simultaneous. To get X tu apa, Y tu apa, Z tu apa. Okay. But bila dah belajar matrix, okay, matrices, we also can or able to solve this system of linear equation by using matrix. Tapi dengan syarat, we have to convert into a matrix equation. Kena convert dulu. Okay. So, how to convert? Very, very easy. Okay, first thing first, kita kena susun macam ni. Okay, sebenarnya tak kisah nak ikut variable apa. Kalau kau nak first column tu Y pun boleh. No problem. Tak ada masalah. Sebab dia relatif. Okay. Cuma kamu susun. First variable tu susun yang depan. Okay, kalau yang tengah second variable. Yang belakang the third variable. Okay. Now, bila dah susun macam bulatan yang saya cakap tu. Okay, first, you can move out, put the constant over here kat sini. So, ini adalah D1, D2, D3. Okay. And then,
we have the x's over here, right? So, x dekat sini, A1, A2, A3. Senang je. Okay, next, the yellow one. Yellow one is the coefficient of y. Okay, so what are the coefficient of y? B1, B2, B3. Okay, and then next, the column of z. The column of z have coefficient of z, which is C1, C2, C3. Okay. So this is the matrix equation that we can get. Okay. Now we can proceed lah. Okay. How to proceed? Okay. So this is matrix A. And this is matrix X. And this is a column matrix B. Familiar tak ni AX sama dengan B ni? Kan serupa macam yang A darab B sama dengan I. Lepas tu from here kita boleh figure out A inverse. Betul tak? Okay. So from here we can do the same thing as well. Okay. By multiplying A inverse dekat sebelah kiri. Okay. A inverse kat sini. A inverse kat sini. Okay. The exiting one is AX. And then B. Okay. Now, next, this one will become identity. Okay. And this one, this one biar gitu je lah. Okay. So, X equals A inverse multiplied by B. Now, IX, identity multiplied by X is X. X lah. Tak ada apa pun. Okay. And then, A inverse multiplied by B. Okay. Therefore, over here, kita dapat X tu is the variable tu tadi. X, Y, dan Z. Okay. Iaitu adalah answer that you will get over here. Sebab kalau kamu darab ni, kamu akan dapat macam ni lah. So, from here, we can conclude X adalah apa, Y adalah apa, and Z adalah apa. Sama sahaja. Kan sama macam simultaneous kat sini. Cuma bezanya, kita punya jalan kerja tak panjang. Because why? Because kita tak buat yang X ganti dalam Y, Y ganti dalam Z, Z ganti dalam X, Y dan sebagainya. Kan tu pening. Pernah kita buat satu soalan, satu muka surat kan? Lepas tu kesudahnya salah. Tak dapat jawapan. Sebab apa? Ada salah simbol. Satu kat situ je, kecil je. Padahal habis salah semua. Okay. Now, let's go to the first example. Write this system of linear equations below in the form of matrix equation. Okay. Dekat sini kita tengok system of linear equation. Dah susun belum? Dah susun. So, first column is X. First column is X. Second column is Y. Okay. Third column is Z. Okay. And then last column after equal tu adalah constant. Constant can be any number. Jangan kamu ingat mesti ada nombor selain kosong. Kamu jumpa kosong, kamu jam. Kosong apa ni? Tak boleh lah, kena ada nombor. Kosong tu pun nombor juga. So, jangan panik. Okay, so nak senang, kita letak yang senang dulu. 6, 5, 4. Okay, and then next, what we do? We put the variable. Okay, first column, kita letak dekat first row kat sini. Okay, so what is the variable of X? 3, 1, and 5. 3, 1, and 5. Okay, next. Y, variable of Y. Okay, 2. Okay, 2 plus 4, positive 4, minus 1. Minus 1. Okay, next is the variable of Z. Minus Z is minus 1, plus 3 is 3, plus Z is 1. Dah dapat. Inilah jawapannya. Okay, so the matrix equation is this one. Tak payahlah solve sebab soalan tak suruh solve. Soalan suruh apa? Write this system in a form of matrix equation. Therefore, we get the matrix equation already. Okay, next. Example 2. Okay, for example 2 tadi dah ada system of linear equation. Yang kat sini dia cerita. It's a story. So, what we have to do? We have to change the story into a form of system of linear equation dekat sini. Okay, and then afterwards, the question asks us to rewrite the system in a form of matrix equation. Now, there is a faster way to do, faster and practical way of doing it. Okay, so just bear with me. Okay, so cara dia adalah kita pakai table.
Okay, we form a table. We know table with 1 column, 2 column, 3 column, 4 column, 5 column. Make sure ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 column. Kalau kamu biar gini, tak apa. Kamu anggaplah ni satu column. Tak payah letak garis. Tak payah lengkap-lengkap lah. Tak payah cantik. Asal muat sudah. Asal faham. Okay, now. And then we look how many things that they talk about. Sebab dia dah bagi tahu dah dekat sini. Let X, Y, and Z be the price for each orange, lemon, and lime respectively. So we know the first variable is for orange, iaitu X. The second one is lemon or Y. And then the third one is lime or Z. And then last but not least are the total of the purchase. Okay, because from the first sentence we know that Anam went to Kedai Rakyat Johor and spent RM8.80. So RM8.80, Anam belanja apa? Anam bought 4 oranges, 2 lemons, and 1 lime. Okay. Okay. That was settled already. Next, siapa? Ainan. Ainan bukan nama sebenar. Ainan spent RM6.20. RM6.20. Kosong tu tak payah lah. Point kan? Okay. Now, what did Ainan spend the money to? 3 oranges. 3 oranges. 2 limes. 2 limes. Lepas tu, ada tak Ainan beli lime? Salah lah ni. Sebab saya tulis 2 ni dekat mana? Column lemon. Tapi sebenarnya Ainan bought 2 limes. So 2 supposed to be over here. Okay. Now, last one. Azman. Okay. Azman RM5.50. What did he bought? He bought 1 orange, 1 lemon, 3 limes. 3 limes. Now, what happened for this one? Yang empty box ni? We can put kosong. Okay? Now, so from here, we can write the system of linear equation. Okay, how to write the system of linear equation? Okay, easy. Just take this number, multiply with this, and then you sum everything to the total. Okay, for example, 4x, okay, 4x, 2y, okay, 2y ni, 2y, plus 2y, okay, and then plus 1z, okay, equals 8.8. Okay, boleh So, wait, I padam that supaya kamu tak clear. Okay. Okay, next. 3x, Ainan, 3x. Okay, lepas tu plus apa? Plus 0y. Okay, tak tulis pun tak apa tu. Plus 2z. Okay, equals 6.2. Okay, 6.2. And then next, Azman, he bought 1 orange. Okay, 1 orange plus 1 lemon. Okay, and then plus 3 limes. Okay. Okay, and then the total is 5.5. Okay. Okay, 5.5. Okay. Afterwards, kita nak buat apa ni? We have to change the system of linear equation in the form of matrix equation. Dah susun macam tu senang aja sebenarnya. Salin aja. Okay. Salin apa? The numbers can salin over here. 8.8, 6.2, 5.5. Okay. Afterwards, what we want to copy? Copy the first column. Write the variable here, x. Okay. And then 4, 3. X, 431. Okay, 431 jangan tertipu. Okay, now next, second column. Second column, the variable is y and the numbers are 2, 0, 1. Okay, next. The third column, the variable is z
and the numbers are 1, 2, and 3. Okay, so settle dah. Selesai dah. Dia tak suruh solve pun. Okay, next. Example 3. Solve the system of linear equation of this. Okay, so first thing first, we have to put this in the form of this one. Okay, so we can dah susun macam ni kan, dah cantik dah. Atas bawah ni kita bulatkan ni. Ni first column, ini second column, ini third column. Okay, lepas tu kita salin. Okay, boleh ke kita salin terus? Tak. Kenapa tak boleh? Sebab tu yang tiga sepatutnya kat atas sekali tu. Bila saya buat macam ni, bila kita bulatkan pink, kuning dengan hijau ni, make sure yang kamu bulatkan tu, yang kamu bulat tu, dalam tu semua variable yang sama, same variable. Tengok the pink one tu, sama tak? Tak sama. Atas X, tengah Y, bawah Z. Tak sama, jadi tak boleh lah. Okay, salah lah. Okay, jadi kena buat apa? Kena susun dahulu. Okay, we rearrange it over here ya. So, X plus 2Y plus 7Z equals 1. Okay, this one kita kemaskan X and then plus 3Y equals 2. Okay, and then this one, okay, X tak ada, and then minus Y plus 8Z equals 3. This one baru betul. Baru kita boleh bulatkan. Okay, marilah kita bulatkan. Dah dapat. So, the pink one kita bulatkan, the yellow one kita bulatkan, the green one kita bulatkan. Okay, and then we look at the numbers. Numbers first, after sama dengan tu. 1, 2, 3. Okay, and then we write the first column. First column is a column for X. First column for X. So, the numbers are 1, 1, 0. Okay. The second column is the variable for Y, and the numbers are 2, 3, minus 1. And last but not least, the variable for Z are 7, 0, and 8. So from here, we get already the matrix equation. And then we are going to solve them. How to solve them? We know this one is A, this one is X, this one is B. So, we can get X equals A inverse B. Okay, nak buat macam ni terus pun boleh. Tapi kalau kamu takut, kamu boleh buat semula. Okay, yang A inverse tu, no problem. Yang ini, boleh. Boleh buat semula, tak ada masalah. Okay, and then dapat I kan? Dapat I X sama dengan A inverse B, and then dapat ini. Betul lah tu? Okay, tak ada masalah. So, dari segi konsepnya kat sini dah betul dah ni. Okay, so apa yang kita kena buat kat sini? We have to find A inverse. Cara apa nak pakai A inverse? Kita dah tahu A kita kat sini. Nak pakai cara apa? Nak dapatkan inverse ada berapa cara? How many ways to get? Kita boleh pakai adjoint method. Adjoint method. Adjoint method nak kena cari apa dulu? Kena cari cofactor dulu. Lepas tu cari adjoint. Lepas tu cari determinant. Lepas tu cari A inverse. Okay, now we find the cofactor. Bila nak cari cofactor ni, kamu kena buat yang jalan kerja tu. Yang jalan kerja yang ni. Kamu kena buat yang ada negatif ni. Kamu isi sendiri. Jawapan saya bagi. Okey. Ataupun kamu tinggalkan ruang. Tinggalkan ruang yang cukup untuk letak semua tu. Okey, ni kamu kena buat. Bukannya saja-saja saya conteng situ, kamu boleh escape. Tak boleh. Sebab dia kira jalan kerja. Okey. Kalau kamu skip. Okey. Katakanlah kamu terus buat adjoint A adalah satu-satu nombor ni. Step atas ni semua tak ada. Ni semua tak ada kan? Kalau betul, kita accept. Kalau kata sini salah dan tak ada jalan kerja, habis markah. Okay? Careful
Jangan main nak, alah senang je ni sir. Tekan je calculator. Memang. Tapi dengan syarat kamu tak careless lah. Okay. So, tak apa. Kamu tak payah kira. Okay. I calculate for you. One. 8. Okay. So we find the cofactor now. And the cofactor is 24 minus 8 minus 1. Ni bukan adjoint, ni baru cofactor. Sorry. Baru cofactor minus 23 81 minus 21 71. Ni baru cofactor saya nak cepat. Okay. Now, cofactor lepas tu kita cari apa? Kena cari adjoint of A. Adjoint of A you just transpose Just transpose sahaja. So 24 minus 23 minus 21 minus 8, minus 8 minus 1 8171. Okay. So this is the adjoint. Now, what is the determinant? What is the determinant? Okay. The determinant is 1. Okay, saya dah calculate dah. Okay, I think so. Okay, kita calculate lagi sekali. 127, 127, 120, 0 minus 1, 8. Okay, so what is the determinant? The determinant is 1. Yes, correct. The determinant is 1. Okay, determinant is 1. Tapi determinant is 1 ni pun kena ada working juga. Working dia yang along the first row tu. Yang ada nombor, lepas tu ada ni, ada tolak, ada nombor. Okay, tambah, ada nombor. This one. Kamu kena buat Lepas tu dapat 1. Okay. Now, therefore, A inverse adalah 1 over 1. Mana datang 1 over 1? Sebab nilai 1 ni tadi dekat bawah ni. Okay. And then, 24 minus 23 minus 21 minus 8, 8, 7 minus 1, 1, 1. Okay. And then, this is the A inverse yang kita dah dapat. Apa nak buat? Bawa ke atas tadi. Mana tadi ke atas tadi? Kita tengok. Ni tadi. Okay, so, sebab dia besar, saya tulis sebelah sini. So, A inverse tadi apa? A inverse tadi, ambil ni. Just ambil ni. Okay, copy. Okay, copy inverse dia dekat sini. Okay, and then matrix B. Matrix B mana nak dapat? Matrix B kita boleh dapat over here. So put over here. 1, 2, 3. Okay. Okay, sorry. Okay, so I calculate that for you. Don't worry. Okay, now multiply, kita akan dapat. Okay, now if you multiply this one, you will get negative 85, 29, and 4. Okay. Now, what is the x? X is this matrix. The column matrix of variable x, y, and z. Okay. So, from here, we know x is minus 85, y is 29, z is 4. So, that's the answer. Okay, for this one. Okay. Now, let's move on. Let's move on to the next one, number 5. Okay, you notice there is number 4 in the question. But I skip that one. Terus buat number 5. Okay. So, for number 5, it's about bacteria. Ada 3 jenis. Okay. So, a researcher wants to study how the bacteria react with the flesh. Sebab dia adalah flesh-eating bacteria. Okay, so they put saltwater fish, freshwater fish dengan chicken.
in petri dish containing each bacteria type. Okay. So dalam salt water tu dia letak 3 jenis. Sebab dia pakai sampel kan, satu sampel tu mungkin ada 2-3 jenis ataupun salah 2 ataupun semua sekali Okay. Kita tak tahu. Okay. And then dia campur. Okay. So lepas tu tunggu pada selama 6 hari. Okay. The quantity of each flash in each petri dish were shown in the following table. Macam inilah. Okay. Untuk macam ni. Okay. So lepas tu we have to use the property AB equals KI. Ini macam yang awal-awal tadi lah. Now, this one table dia dah bagi. Given already. Okay, so yang tertinggal adalah total. And the total is given in the sentence here. So, kena keluarkan balik je lah. Okay, kita tengok. Dia total apa? 400 is salt water. So, 400 over here. And then next. 600 fresh water. So, 600 over here. Okay. And last but not least, 600 of chicken. So, 600 over here. Okay. Itu total je. Bukannya variable. Okay. Now, what is the variable in this question? Sebab sebelum-sebelum tadi kita dah tahu X tu Y tu apa, Z tu apa. Kat sini dia tak nak tahu berat salt water. Sebab dia cakap 400. Yang dia nak tahu adalah apa? How many bacteria? So we have to let X equals okay. The number of VL Ginolyticus. Because this is the first one. So this is X. This is X. Saya buat warna pink And this is Y. And this is Z. Okay. Okay, jangan risau. Soalan ni saya sengaja tak cakap dia punya X, Y, Z apa. Kamu mungkin ada yang nak tanya, macam mana so dapat tiba-tiba? Bukan. Kalau dalam ni, kita menganggap variable yang pertama adalah benda yang pertama dia mention. Because we know we have 3 bacteria kan. So the first bacteria mentioned is, from the table is this one. Vibrio alginolyticus. Okay, V2 stand for Vibrio, sorry. Okay. Now, the next one is Y lah. Y is what? Y is the number of Vibrio campbellii. Okay. And Z, lastly, the number of Vibrio harvey. Okay. Tahu nama dia pelik-pelik. Nama saintifik biasalah. Kau belajar kimia kan, nama perkataannya pun pelik-pelik kan. Sama lah tu serupa. Cuma ini biology. Okay. Now, so from here, we already have the variable. Then we can come up with the system of linear equation from the table. From here, we can come up. What is the first equation? What is the first one is X. Okay, because this one kan. Okay. And then bawah tak kita X tak apa. Boleh lah tambah. Okay. Tambah 2Y. Mana dapat 2Y? Over here. Okay. And then plus 0Z. 0Z. Okay. Equal apa? Equal 400. Aku salin aja 400 dekat situ. Okay. Okay. Now and then we continue the next step. So nak senang warna aku pakai ikut warna dulu. Okay. Yang kuning adalah plus Y. Okay. And then yang hijau is plus Z plus 2Z. Okay. And then I copy all the numbers. 600. Okay. Now I copy everything. Okay. Okay. And then we bring it down here. Okay. So this is the linear system. Okay. So the system of linear equation
is this one lah. Okay. Now, after we get the system for linear equation, what should we find? We have to find the matrix equation. Matrix equation. Matrix equation is what? Okay, we know kita nak dapatkan ini. Ini adalah X, Y, Z. Ini adalah B kita. B kita dapat dari sini. Just copy 400, 600, 600. Okay. Sorry, my zero is horrible. That's better. Okay. And then this one adalah matrix besar sikit. Okay. Okay. Now. So, we copy according to the column. Alamak. Okay. We copy according to the column. Yeah. Okay. First column is column X. First column X. So the numbers are, 2 pula, sorry. 1, 2, 1. Okay. Second one is the variable for Y, coefficient of Y. The variable is Y. And the coefficient are 2, 1, 1. Okay. And the third column, the variable is Z and the coefficients are 0, 1, 2. So this is the matrix equation that we have to solve. Line saya tak okey, suara asyik hilang. Memang aku rasa ni line aku ni. Orang lain dengar tak suara? Yang lain dengar tak? Iman? Tadi Iman cakap dengan saya suara Iman clear je. Iman jelas tak suara saya? Ni Sarah bagi tahu ni. Suara kamu cukup yang tak okey. Sikit je. Dia okey lah. Okey, tapi adalah macam sangkut-sangkut tu. Sebab hari ni internet aku tiba slow lah. Aku pun heran. Apalah. Amirul dengar suara saya sangkut-sangkut ke okey je? Ke macam beza sangat daripada yang lepas-lepas kita buat live? Dia kadang-kadang baru ada satu tu dia macam okey balik. Ya. Okey, tak apa. Tak apa. I'm recording this. Okay, nanti maybe tengoklah. Tadi pun aku cuba nak upload. Tapi dia punya lembab betul lah. Mujiman betul. Tak pun kau tunggu besok ke? Malam ni aku biar je on laptop aku. Biar dia upload. Rasanya satu malam. Okay kot. Nanti kau boleh tengok video tu. I will put it on YouTube and Facebook. Lepas tu lupa dah nak buat apa. This one. Okay, so this one is A. This one is X. This one is B. Okay, now. Lepas tu macam biasalah, ini kita akan dapatlah X sama dengan A inverse sama dengan B. Ini nak skip boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tadi kan ada yang A inverse darab A lah apa semua tu kan. Kalau soalan macam ni dia solve, kamu dapat terus macam ni pun tak apa, tak salah. Ada jenis soalan lain tu yang saya tunjuk working tu, macam tu lah kamu buat. Ini skip tak apa, saya nak tunjukkan yang boleh. Now, so this one, kita dah tahu nak kena cari A inverse. Now, what is the A inverse? A kita dah tahu kat sini. So, kita copy kat sini. Kita pakai adjoint method. Okay? Pakai adjoint method. So, I do adjoint method over here. Dekat tepi sini. Time ni lah. Internet punya slow ni, saya nak paste ni pun tak boleh. Okay, so what we do is we do adjoint method, method over here. Okay, adjoint method, and this is our A. Astagfirullah. Okay. Okay. So this is our A lah, yeah. This is our A. Boleh tak saya gerakkan? Gerakkan ke tepi, nanti kan rapat sangat tak faham. Okay, so adjoint A, ingat kita kena dapatkan apa tadi? Cofactor of A. Cofactor of A. Rasanya nombornya buruk ni. Okay, cofactor of A. And then afterwards, dapatkan tu. Okay, tak apa. Cofactor of A, I calculate for you. Put kosong. 2, 1, 1, 1, 2. Find cofactor matrix. Okay, what is the value?
Okay, the value is 1 minus 3, 1 minus 4, 3, 1, 2 minus 1 minus 3. Okay, tapi alah lupa pula. Working tu kena ada Kejap. Yang ni kat sini Yang working tu. Ingat tak yang apa? Matrix yang besar gila tu, yang ada banyak ni. Yang ni Ni bukan 11 tau. Ni ada nombor dalam dia. Okay, yang ni ada negatif tu. Yang ini. So, ini adalah cofactor. Now, what is the adjoint of A? Adjoint of A is only the transpose of this. Kamu transposekan saja. So, 1 minus 3, 1 minus 4, 2, 3, 1 minus 1, 3. Minus 3, sorry. Lepas tu kita cari determinant. Okay. Determinant of A pun saya carikan untuk awak. Don't worry. Okay. Berapa tadi? 1, 2, 0. 2, 1, 1, 1, 1, 2. Betul? Betul Betul matrix dia? 2, 1, 1, 1, 2, 2. Okay. So, determinant is minus 5. Minus 5. Okay. Therefore, A inverse dia adalah apa? 1 over minus 5 multiply by this thing. Ni aku copy je lah. Tak payahlah tulis balik. Jangan rajin sangat Ainan. Tepek sini. Okay. Gerakkan dia. Yeay. Tepek. Tu dah dapat. Okay. So, tapi belum dapat lagi lah. Okay. Tak, dah dapat dah. Okay. Kan tadi saya kata A inverse ni kita kena masukkan. Betul tak? Tapi dalam case ni, this A inverse is not the final answer. Because this question asks us to find, sebab soalan ni dia suruh solve saja. Betul tak? Dia suruh solve je kan? Dia tak ada cakap A inverse tu apa specifically. So you can use this dengan ada pecahan kat luar tu. Kamu boleh masukkan dalam ini sahaja. Okay, so X equal 1 over tadi itulah. 1 over this one. 1 over 5. 1 over minus 5 this one. Okay, this whole lot. Okay, and then multiply dengan B. Apa B kita tadi? 400, 600, 600. So, 400, 600, 600. Okay. Now, okay. So, wait saya akan klik untuk awak. Jangan risau. Okay. So, lepas you multiply, okay, after you multiply, you will get 160, 120, 160. Okay. 160. Betul? Okay. Kan ada yang bagi kat chat tadi. Tak ada. Tak ada siapa chat lagi. Okay. Okay, so this is the answer lah. Okay. Tapi jangan lupa X kita ni tadi apa sebenarnya tadi? X kita ni adalah variable X, variable Y dengan variable Z. So we have to write it specifically. So X is 160 milliliter of apa tadi? Salin nama dia tadi. Panjang nama. Salin ni. Aku copy je lah kat sini. Okay. Aglinotus. Panjang nama saintifik. Okay. Sikit lah. Okay. Okay. So, X adalah that one. Okay. Y adalah 120 milliliter of Vibrio campbellii. And then Z equals to 160 milliliter of Vibrio herbi. Okay. So, this is the final answer. Okay. Kalau boleh soalan kamu cakap siap-siap unit dia. Ni unit dia. Dan juga apa benda menatang tu. Kalau sebut kayu-kayu lah. Kalau sebut Y tu kucing-kucing lah. Z tu ayam-ayam. Okay. So this is the answer for this one. Sorry. Okay. Now.
This one, example 6, yang ni lain sikit. Tak ada lain-lain sikit je. Sama je macam example 5. We have to, tapi ni tak ada table. Okay, so we have to keluarkan betul-betul. Okay, now, we can do the table over here. Okay, we can do the table over here. Okay, so make sure one row, second row, third row. Cetik. Muat-muat je dengan screen. Okay, so ini adalah yang variable pertama, variable kedua, variable ketiga, and this one adalah total. Now what is the variable about? Ada tak sebut dalam soalan? Ada tak sebut dalam soalan? Walaupun tak baca lagi ayat ni, kita boleh cari. Nak cari kat mana? Apa saya tak boleh tukar warna ni? Sorry. Okay. Astagfirullah. Astagfirullah. Okey. Dah. Tak boleh juga. Okey, tak apa. Okey. Now, pakai ni je lah. Okey, now kita tengok dekat ayat dekat sini, if the charges for one child, one adult and one citizen are RMX. Nampak tu? RMX untuk siapa? Child. Okey. Ya Najwa? Nak tanya apa Najwa? Najwa, you are raising your hand. I mean not your hand literally, but you push the raise hand button. You want to ask something? Sorry, saya tertekan. Alah, kau punca. Okay. Okay, now one adult cerita pasal RMY. Okay, and then RMZ adalah for one senior citizen. Dah tahulah tu. Jadi kita child adalah X. Okay, adult adalah Y. Okay, and then senior citizen is Z. Dah cerita dah. Walaupun kau tak baca lagi kat atas ni, tapi soalan dah bagi. Jangan risau. Most of the question dia akan bagilah. Susahlah nak jumpa macam example 5. Jahat je kalau bagi macam soalan example 5 tu. Sebab kita tak tahu yang mana satu X, yang mana satu Y, yang mana satu Z. Okay. So settle already that one. Okay. Now we read the question, the sentence one by one. Okay. Now, 3 families went for a buffet dinner. So this is family 1. This is family 2. This is family 3. Now, who is the first family? Atikah family spends 296. Dah cakap kat sini, so totalnya adalah 296. Okay, so kat sini kita boleh panggil Atikah family. Atikah family. Okay, 296. 296 for what? For 8 children. 8 children, 4 adult, and 2 senior citizen. Settled already. Now, next family. Baskaran family spend 4, 5, 6. Baskaran family spend 4, 5, 6. So, Baskaran family 4, 5, 6. 456 lah. Weh, mahal tu. Nak dekat 500 Makan apa siap? Okay, for 3 children. Okay, ramai. 9 adults. Oh, ramai. 9 adults. Oh, ramai tu. Okay, and 3 senior citizen. Aku padam lah ni. 3 senior citizen. Okay, settle that one. Okay, now, who is the third family? Chong family spend 84 ringgit. Sikit now. Okay, 84. Chong family. Sikit now belanja. Kita tengok berapa orang. 2 children. Okay, sikit. 1 adult. Okay, dia lah tu. Dah Chong tu dia lah tu katnya. 1 senior citizen. Pakcik dia ke apa, bapak dia katnya kan. Okay, dah. Settle. Our table complete already. Now, from this table, walaupun dia tak suruh buat table, okay, okay, dah cakap kat sini, if the charges blah 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 blah, express the system of linear equation based on the above information, on the above information in a form of AX equals B. So, dia suruh express the system of linear equation.
Tapi kita tak ada lagi linear equationnya. So we have to write over here. So the system of linear equation is apa? Yang inilah. Kita dapatkan total for each family. So saya buat ikut warna 8x, 3x, 2x. And then add out pula plus 4y plus 9y plus y. And then z is plus 2z plus 3z plus z. And then equals 296 equals 456 equals 84. Settle already the system of linear equation. And then from the system of linear equation, we can get the matrix equation. Okay, the matrix equation. The matrix equation is ni ada sama dengan ni kan? Jadikan dia satu sama dengan. And then put a matrix over here. We can copy paste the number over here. 296 4, sorry. 4, 5, 6 and 84. Okay, and then this one also a column matrix containing 3 variables that we will be dealing with. Okay, and then next we write the numbers. Oh, sorry. We write the numbers. Okay, first variable x, the numbers are 8, 3 and 2. Okay, 8, 3 and 2. Okay, next y is the variable, the coefficient is 4, 9 and 1. Okay, and the third one is the z. The z is the variable, the coefficient is 2, 3 and 1. Okay, dah dapat kat sini. So from here, this is our A, this is our X and this is our B. Okay, jadi nak buat apa lagi? Kita buat adjoint method. Nak tulis method tak cukup kat tepi ni. Okay, what is our matrix? Okay, aku buat kotaknya. Nombornya aku salin. Mari salin. Mari copy paste. Mari copy paste. Tak boleh? Oh, boleh. Bam. Okay. Letak situ, kita drag sini. Mari kita buat adjoint di sini. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Now, what is the cofactor? Cofactor matrix. Jangan lupa jalan kerja yang banyak-banyak tu. Okay. Tunjukkan, kau susun aja, berlakon aja. Tahu nombornya kau dah dapat terus. Tapi tunjukkan jalan kerja. Okay, and then this is the cofactor. Okay, now I find you the cofactor for you. Okay, what are the numbers? 8, 4, 2, 3, 9, 3, 2, 1. Okay, now the cofactor is that one. Okay, the cofactor, alah, hilang. Oh, on the way. Okay, cepat tadi. The cofactor is 6, 3, minus 15, minus 2, 4, 0, minus 6, minus 18, 60. This is the cofactor. Okay, and the adjoint A is the transpose of it. Okay, so 6 minus 2 minus 6, 3 minus 15, 4 minus 18, 0, 60. This is the adjoint. This is the adjoint. Now, find the determinant of A. Determinant of A is... Okay, the determinant of A is... determinant of A kena ada yang working dia tu lah. This one along the first row. Yang ini. Yang ini kena ada. Ni saya tak buat. Kamu isi sendiri. Okay. And then the number. Tapi I give you the number. The number is 30. Okay. So okay. Then from here we can get the inverse.
The inverse. We know determinant, we know the adjoint, we can get the inverse. The inverse is, A inverse is 1 over 30. This matrix lah. This matrix. Okay, aku copy je. Nanti kita copy je Pak. Okay. I copy over here. So this is it lah. Okay. Dah dapat dah sepatutnya. Sebab soalan tak suruh cari A inverse betul-betul pun. Okay. Kita boleh masukkan kat dalam ni. Okay. Let's put it inside here. Mana tadi? Okay, this one. Let's put it inside here lah. Okay, because we know that AX equals B. X is A inverse B. So, X equals A inverse. A inverse tadi. Okay, paste kat sini. Tapi jangan lupa ada 1 over 30 tadi 1 over 30 1 over 30. 1 over 30 multiply apa? Multiply B yang dekat belakang ni. Jangan lupa salin. Salin juga. Salin sini. Multiply Okay, saya salah arrow. Arrownya sepatutnya ini A inverse. Sepatutnya di sini. Okay. So, and then you should get your X is okay, you should. Sebab negatif ni, salah ni. Salah ni. Logik. Tak sama ni. Did I make mistake somewhere? Okay, tak. Saya salah. Salah kira. Sorry. Dekat calculator ni saya salah kira. Sorry, my dear. Sorry. Okay, saya dapat nombor negatif. Saya tersilap. Okay, so the number is 12, 40 and 20. Saya bagi terus kat awak lah. Nanti awak buat kat working dan sebagainya. Okay, now then we know that what is X? X is the column matrix for variable X, Y and Z. So, kena sebut lah X tu apa. Okay, X, jadi kita kena sebut the price for child buffet is RM12. Okay, so the price of adult buffet is RM40. Okay, and then lastly, but the price of senior buffet is RM20. Okay, so this is the answer. Biasakan kamu tulis penuh the full version of the question. So you have to know what's the question is about. Kalau question tu XYZ is about macam ni, adult buffet price, kena sebut satu-satu. Kalau dia pasal weight of a chicken, of a meat, of a fish, kena sebut satu-satu. Kalau quantity of students, kena sebut satu-satu. Okay, kalau dia tak sebut, kalau dia tak cakap XYZ is what? For example, okay, mana tadi? Soalan yang suruh solve sahaja. Mana soalan yang suruh solve sahaja? Ni. Example 3 ni. Example 3 ni kamu akhir-akhir kamu buat X sama dengan Y sama dengan Y sama dengan sahaja. Sebab kita tak tahu X tu apa, Y tu apa, Z tu apa. Okay? Okay. So far, so don't worry kalau ada yang join tapi macam kabur ke apa ke. I try my best to. Kau yelah internet kau laju, orang lain. Tadi Sarah ke Sarah ke Mai Sarah tadi.
Okay. Dia sangkut-sangkut dia kata. Tak apa, nanti kamu tengok saya punya Facebook atau YouTube Okay, so I think that's all for today. Okay, jangan lupa buat soalan yang saya dah bagi sekali dengan assignment tu, dengan link. Kan saya bagi link ni, dengan bawah tu ada assignment kan. Dalam tu ada Google Document, betul? Jadi kamu attach gambar dalam setiap soalan. Okay, so I think that's all. Thank you for your time and attention. Assalamualaikum. Have a good day. You may dismiss. Thank you. Welcome. Welcome. Terima kasih, sir. Okay. Waalaikumsalam.